नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 9चा प्रॅक्टिस सेट 6.2. तर फर्स्ट एक्झाम्पल आहे ऑब्झर्व द टेबल गिवन बिलो, चेक अँड डिसाईड वेदर अँड इंडिव्हिज्युअल्स हॅव टू पे इन्कम टॅक्स. आता खाली एक टेबल दिलेला आहे, त्याची अनुक्रमणिका इंडिव्हिज्युअल एज टॅक्सेबल इन्कम रुपीज विल हॅव टू पे इन्कम टॅक्स ऑर नॉट. ते आपल्याला इथे त्यांना सांगायचं आहे. तर फर्स्ट आहे मिस निकिताचं एज आहे 27 आणि तिचं इन्कम टॅक्सेबल इन्कम आहे 2,34,000. मिस्टर कुलकर्णी आहे, त्यांचं एज आहे 36, त्यांचं टॅक्सेबल इन्कम आहे 3,27,000. मिस मेहता आहे, त्यांचं एज आहे 44 रुपीज, त्यांचं टॅक्सेबल इन्कम आहे ₹5,82,000. फोर्थ आहेत मिस बजाज, मिस्टर बजाज, त्यांचं एज आहे 64 रुपीज, 8,40,000 त्यांचं टॅक्सेबल इन्कम आहे. मिस्टर देसिला, त्यांचं एज आहे 81 आणि टॅक्सेबल इन्कम आहे ₹4,50,000. चला तर मग आता आपण पुढे हे सॉल्व करूया. तर फर्स्ट आहे आन्सर म्हणून घेऊया आपण. एज ऑफ मिस निकिता is 27 years. तर त्यांच्या इयर्सनुसार त्या काय आहेत, बिलो 60 आहेत, म्हणजे 60 वर्षाच्या खालील आहेत त्या इयर्स. हर इन्कम इज ₹2,34,000 which is less than tax exemption limit ₹2,50,000. म्हणजे तिच्या एजच्या व्यक्तीसाठी 2.5 लाख रुपये एक्झम्पशन आहे. दस मिस निकिता will not have to pay income tax. ओके, आलं लक्षात. सेकंड आहे एज ऑफ मिस्टर कुलकर्णी is 36 years. हे काय येतात, बिलो 60 years येतात. His income is ₹3,27,000 which is more than tax exemption. Limits ₹2,50,000. म्हणजे टॅक्स एक्झम्पशन लिमिटपेक्षा पण त्यांचं इन्कम सोर्स हा जास्त आहे, म्हणून त्यांना टॅक्स पेड करावा लागणार आहे. दस मिस्टर कुलकर्णी will have to pay taxes. ओके. थर्ड वन आहे एज ऑफ मिस मेहता इज 44 years. ते बिलो 60 years. या पण 60 वर्षाच्या आतील आहेत. हर इन्कम इज ₹5,82,000
thousands, which is more than tax exemption limit is rupees 2,50,000. Thus, Ms. Mehta will have to pay taxes. Okay. फोर्थ आहे एज ऑफ मिस्टर बजाज. एज 64 इयर. आता यांचं वय जे आहे ते अबव 64 आहे. ओके. हिज इन्कम इज rupees 8,40,000, which is more than tax exemption limit rupees 3 lakh. तर ज्यांचं वय 60च्या पुढे आहे त्यांना एक्झम्पशन लिमिट किती आहे? 3 लाख रुपये आहे. दस मिस्टर बजाज will have to pay taxes. ओके. आणि फिफ्थ आहे एज ऑफ मिस्टर देसिला is 81 years. Okay. His income is rupees 4,50,000, which is less than tax exemption limit rupees 5 lakh. Thus, Mr. Tesila will not have पे टॅक्सेस. ओके. समजलं. ज्यांचं वय 60च्या आत आहे त्यांना एक्झम्पशन आहे 2.5 लाख रुपये. ज्यांचं वय 60च्या वरती आहे त्यांना एक्झम्पशन आहे 3 लाख रुपये. आणि ज्यांचं वय 80च्या पुढे ज्यांचं वय 80 वर्षाच्या पुढे आहे त्यांना एक्झम्पशन आहे 5 लाख रुपये. आता आपण हा टेबल पूर्ण करून घेऊया. इथे आता मिस निकिताला टॅक्स काय नॉट पेएबल आहे म्हणजे विल नॉट have to pay income tax. ओके. दुसरा आहे इथे आहे नीड टू पे. इथे पण आहे नीड टू पे. इथे पण आहे नीड टू पे. आणि लास्टवाला आहे विल नॉट have to pay income tax. समजलं तर सर्वांना. क्वेश्चन नंबर 2 आहे मिस्टर कतार सिंह एज ऑफ 48 year work in a private company. His monthly income after deduction of allowances is rupees 42,000 and every month he contribute rupees 3,000 to GPF.
He has also brought rupees 15,000 worth of NSC म्हणजे नॅशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स अँड डोनेटेड रुपीज 12,000 टू द PMS रिलीफ फंड. कम्प्यूट हिज इन्कम टॅक्स. चला तर मग बघूया आपण. आता फर्स्ट काय दिलं आहे त्यांचं GPF कट होतो तो आहे 3,000 पर मंथ इंटू 12 केल्यानंतर ते येतात 36,000 रुपीज. ओके. दुसरं आहे NSC ते होतात त्यांचे 15,000. ओके. थर्ड आहे PM रिलीफ फंड इक्वल टू रुपीज 12,000. ओके. त्यांचं टोटल रुपीज रिडक्शन आहे 63,000. आता टोटल टॅक्सेबल इन्कम त्यांचं बघूया आपण. इक्वल टू टोटल इयरली मायनस टोटल डिडक्शन इन्कम इक्वल्स टू त्याचं इन्कम किती दिलेलं आहे आपल्याला रुपीज. इथे घेऊन घेऊया आपण टोटल इयरली रुपीज 42,000 मंथली आहे इंटू 12 केल्यावरती आन्सर येतं रुपीज 5,04,000. ठीक आहे. मग इथे टोटल इयरली इन्कम किती येईल इथे रुपीज 5,04,000 मायनस रुपीज 63,000. इयरली डिडक्शन आहेत रुपीज 4,41,000 त्यांचं रिमेनिंग अमाऊंट आहे. अकॉर्डिंग टू टेबल first on okay income tax up to 2,50,000 is nil and 5% from 2,50,000 1 to 5 lakh. Okay, Mr. Katar Singh taxable income equals to 5% on 4,41,000 minus 2,50,000 equals to 5% on rupees 1,91,000 equals to 5 upon 100 into 1,91,000. ओके. आलं लक्षात. 5% म्हणजे 100तले 5% गुणिले 1,91,000 आपण केलं आहे तर याचा आन्सर येतं रुपीज 9,550. ओके. आता एज्युकेशन सेस इज लिव्ड on
income tax, 2% education cess, equal to 9,550 into 2/100 equals to rupees 191. ठीक आहे. मग फर्स्ट पर्सेंट, सेकंडरी and higher secondary cess. Equals to 1/100 into 9,550 equals to rupees 95.550. ठीक है. Therefore total income tax equals to rupees 9,550 plus rupees 191 plus rupees 95.50 paise equals to rupees 9,836.50. ओके, एवढा टोटल इन्कम टॅक्स असणार आहे. मग इथे देअरफॉर मिस्टर अवतार सिंग will have to pay rupees 9,836.50 as income tax. समजलं सर्वांना? असेच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि तुमच्या फ्रेंड्ससोबत शेअर करा. थँक्यू.